سلام اینترنت، من حسین سندرام میزبان شما در 01 هستم. امروز یه عالمه ویدیو در مورد آیفون براتون داریم. دیروز رسما آیفون 5S و 3 وارد بازارهای جهانی شد. اتفاقهای مختلفی هم در صفحه‌های خرید آیفون افتاد که چند موردش رو در یک پزشک خوندیم. در فروشگاه مرکزی اپل هم CEO اپل یعنی تیم کوک در مراسم آغاز فروش آیفون نسل جدید حضور داشت. البته تیم کوک در توییتر عضو شده و اولین توییت خودش رو هم ارسال کرده که در رابطه با همین حضورش در فروشگاه اپل بوده. آدرس توییترش هم هست، آیدی توییترش هم هست team_cook. دیدن ویدیو آنباکس آیفون 5S و 3 هم خالی از لطف نیست. البته این ویدیو آنباکس اختصاصی 01 نیست، اما بهتون قول میدیم به زودی آنباکس های اختصاصی برای محصولات خاص هم داشته باشیم. ببینیم آنباکس رو.
اما تست سقوط یا افتادن از ارتفاع این آیفون های بیچاره. Here we go. iPhone 5s drop test onto its back from about chest level. The only real damage that you can see is in the corner right here where it did get scuffed. This is where the point of impact was when it landed on its top corner. As usual, the aluminum body holds up pretty well, but now we're gonna see how the iPhone 5s stands to our side test. We're gonna have it land right here on its bottom. All right, here we go. Next test coming right up. Ooh. Ooh. Once again, the aluminum body still holds up. Even though it landed on its corner, nothing happened to the screen because there's a little bit of a give here on the aluminum frame. But as you can see right there, the aluminum frame did get a little bit of a scuff. All right, again, from around chest, torso level, coming through. Hopefully I get a nice flat impact here, and oh, that one was good. Whoa, that one was good. Much like its predecessor, the iPhone 5s still holds up with its build quality. We dropped it on its back, on its side, and on its face, and as you can see here, the phone still looks pretty nice, and for the most part, you can't even tell that this thing's been dropped. Aside from the little scuffs on the corners and the back that you saw from the previous test, the screen remained intact even after we let it fall flat on its face. Really not even any cracks, any scuffs on the screen whatsoever. So the iPhone 5s actually passes this drop test with some flying colors. And now here's the moment a lot of you have been waiting for. The iPhone 5C. Let's see if the 5C is more than plastic in a lot of different colors. Let's find out if it's durable. Around chest level, as always, and here we go. Well, the iPhone 5C landed squarely on its back, but this plastic back that wraps around doesn't look like it has any damage. All right, we put it on its back. Let's see what happens on its side. iPhone 5C, side drop test. And whoop. Well, on the side test, what we have here is a corner hit. You can see the scuffs right there. It almost gets over to the screen, but other than that, that's pretty much the only damage we see on the iPhone 5C thus far. All right, well, the iPhone 5C seems to be holding up so far, but we're gonna go ahead and give it our face first test. This is where things could definitely go wrong. So we'll see how the iPhone 5C holds up. So here it comes. Let's find out. Oh, there it is. Well, as we usually expect when it comes to iPhones, we see the screen shatter. We had a very good impact right on the front, and as you can see here, there are spider webs all over the front of this phone. So the screen definitely shattered. I'm afraid to touch it for fear of getting cut, but we're gonna see if it still is operational.
تست خرابی در برابر نفوذ آب. So just to verify the validity of this device, some people might think it's an iPhone 5 running iOS 7. I'll go in and lock it with my fingerprint here, and it does that absolutely seamlessly. So let's get kerplunkin and see how it does with the water. So this is actual H2O water, double hydrogen, oxygen, whatever you want to call it here, and it appears that the iPhone 5s is holding up pretty well. If you look very closely towards the lightning port and speaker section, you can slightly see a few air bubbles. You can see one on screen right above the photos icon. So that'll let you know that the water is getting in there, and when water goes in one spot, air has to come out the other. So that's why we are seeing air bubbles right now, and that was a pretty good indication to me that this phone was done. You see the blue screen right there, and that's when you know your phone's pretty much over it. The water's hit the LCD port, and all connection is just lost between the phone. And I kind of knew this would happen, but I wanted to see how it would fare. So just taking the phone out of the water to go and inspect some of the graphics that we're seeing on the display, we see a few lines, and at the time of recording this, holding the phone in my hand, it is getting uber hot. Like, it is hotter than an iPhone should be, and the only explanation that I can see is the water has hit the battery, and the battery's acid is just starting to corrode the phone from the inside out. So yes, the phone is completely done, but it'll be a nice trophy on my desk to let me know that the iPhone almost survived. So after seeing parallel lines for a while and seeing a white screen, I started to think to myself, maybe, just maybe, this might work. And then all of a sudden, you see an Apple logo. So I'm like, maybe not everything is ruined on this phone, and it might just work for some functionality, which is better than nothing in my book. But as the logo boots up here, you'll start to see the screen just slowly fade away, and you can see some white corners at the bottom right now. And it was kind of cool to see at least it doing some animation, but then you get the gorgeous blue screen, and then, yeah, it just goes downhill from there, and it won't turn on again. امکان جدیدی که به آیفون اضافه شده قابلیت فیلمبرداری به نام اسلو-مو هست. حالتهای استاندارد برای فیلمبرداری 24 فریم، 25 فریم و 30 فریم بر ثانیه است. اما با این کارایی آیفون میتونید 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنید که در نتیجه تصاویری رو با حرکت آهسته‌تر خواهید داشت. تست‌های این قابلیت رو ببینیم. iOS 7 هم که میدونید منتشر شد. خیلی ها دوست داشتن ظاهر جدید iOS رو، خیلی ها هم مثل این بچه که باباش آپدیت کرده بود به iOS 7 اصلا راضی نبودند. No. Yes, it is. No, it's not. What's different? Everything. Well, you're just gonna have to get used to it. No, I don't want it. در مورد iOS 7 یک مقاله خیلی خوب در یک پزشک منتشر شده که میتونید مطالعه بفرمایید. اما یک حفره امنیتی خیلی بد در iOS 7 کشف شده، اون هم امکان دور زدن لاک اسکرینه. اگر صفحه لاک اسکرین رو سوایپ کنید و اپ ماشین حساب یا واچ اپ رو انتخاب کنید و چند ثانیه دکمه پاور رو بگیرید، بهتون یک انتخاب میده برای خاموش کردن آیفون. اگر کنسل رو انتخاب کنید و بلافاصله دو بار سری دکمه هوم رو بزنید، به همون سرعت که کدهای مورتال کامبت رو قبلا میزدید،
لاک اسکرین برداشته میشه و میتونید به عکس ها، تکست مسیج ها و سوشال میدیا های گوشی دسترسی پیدا کنید. اپل این رو تایید کرده و گفته برطرفش میکنه، ولی تا لحظه ضبط این برنامه من ندیدم که بسته امنیتی رو برای رفع این مشکل ارائه کرده باشه. اینم میدونید که یکی دیگه از قابلیت های آیفون نسل جدید تاچ آیدی است که به وسیله حسگر اثر انگشت میتونید قفل گوشی رو باز کنید یا از آیتیونز خرید کنید. اپل گفته که این حسگر با دقت 500 ppi سن و شیار پوست انسان رو اسکن میکنه و اطلاعات به دست اومده از اثر انگشت انکریپت میشه، رمزنگاری میشه و در گوشه‌ای از سی پی یو ذخیره میشه و این اطلاعات به هیچ کدوم از سرورهای اپل فرستاده نمیشه. البته اگر بعدا مشخص نشه از در پشتی برای سرورهای NSA ارسال میشده. و اگر گوشی هم ریبوت بشه یا از لاک شدنش 48 ساعت بگذره دیگه نمیتونید گوشی رو با اثر انگشت آنلاک کنید. حالا سایتی به نام تاچ آیدی هکتیت به وجود اومده که به اولین نفری که بتونه تاچ آیدی آیفون رو هک کنه $16,000 جایزه میده و هر کسی هم میتونه حداقل $50 به این پروژه به صورت داوطلبانه اضافه کنه. روشی هم که برای هک استفاده میشه باید یک روش فیزیکی قابل اعتماد و تکرارپذیر باشه و از مراحل کار هم فیلم برداری بشه. حسگرهای اثر انگشت قبل از این هم کرک شده بودند، اما در مورد تاچ آیدی یک چالش جدید وجود داره، اونم این که غیر از سطح اولیه و مرده پوست لایه‌های زیرین رو هم اسکن میکنه. یعنی اگر یک شست قطع شده هم در کار باشه امکان آنلاک شدن گوشی وجود نداره، چون که باید سیگنال های RF اون انگشت رو دریافت کنه. ولی باز هم به نظر میرسه اگر کسی اطلاعات جامع بایومتریکی و سیگنال های ارسال شده از پوست رو داشته باشه و بدونه در تاچ آیدی از چه تکنولوژی های استفاده شده، بتونه با یک روش خلاقانه کرکش کنه. با رفتن به سایت تاچ آیدی هکتیت میتونید مطلع بشید هنوز تاچ آیدی آیفون هک شده یا اینکه خیر. در مورد آیفون و iOS گفتیم، اینم بگیم که همزمان سیری رسما از نسخه بتا خارج شد و یک اتفاق جالب دیگه هم افتاد، این بود که مشخص شد صدای پشت سیری دقیقاً چه کسی هست. ایشون هستن خانم آلیسون دافتی. 1 1 2 2 3 3 Hold on, I have to take a sip. This is the exciting part. When I was younger, I waited tables in a really fancy restaurant where you had to read an endless list of specials, and I would get to the end and people would just look up at me and say, "You have such a nice voice." Okay, let's start over. What can I help you with? I was interested in becoming a broadcast journalist, so I was on the radio in college, and then I got a job at the local public radio station in Philadelphia. So I was a reporter and a producer. The route has been changed due to updated traffic information. And then someone ended up hiring me as a voice for a similar project, and I suddenly was the voice of all the computers on like the third floor of the Museum of Natural History in New York, so that was kind of fun. Sarang means harmony of colors, signifying various social, religious, linguistic communities and their peaceful coexistence at coastal Karnataka. With nothing written in it, we can flash it. And I enjoy it. It's as big as you. البته ناامید نشید، فقط صدای انگلیسی آمریکایی به عهده ایشون هست. نسخه و لهجه استرالیایی هم این خانم اجرا میکنن. Hi, how are you? Now, we've had you on before because you're the GPS lady. Oh, the GPS girl, that's right. I prefer girl. Just stick with girl forever. Yeah, my voice is in over 50 million GPS units around the world. من اگر قرار باشه یک دستیار شخصی داشته باشم، شخصا صدای جارویس در آیرون من رو انتخاب میکنم. و ساله که کری‌های بین اپل و ماکروسافت ادامه داره. آخرین کلکل بین این دو شرکت یک ویدیو از ماکروسافت بود که با لحن شوخی آمیز دوتا کارمند رو نشون میده که سعی میکنن جانی آیف و تیم کوک رو راضی کنن که آیفون های رنگ پلاستیکی و آیفون های رنگ طلایی و پلاستیکی بسازن. تیم کوک رو بد درست کردن توی این ویدیو، چون که در اصل موهاش خاکستری و سفیده. من هم اول فکر کردم که استیو جابز از پشت داره نشونش میده، اما یک جایی توی ویدیو تی صداش میزنه. این ویدیو ماکروسافت چند ساعت بعد از انتشارش برداشت و گفت که فقط می‌خواستیم با دوستانمون در اپل شوخی کنیم. Sorry, really? My iWatch had to go back to R&D. So remember the thing about how we were going to innovate the iPhone and really blow everyone's minds with our new ideas? What do you think when I say new iPhone colors? Vermilion. You feel me? Pink. Was that really what you guys were working on for the last 6 months? What if the answer was yes?
Chartreuse. Green. Did we have to make the new iPhones out of plastic to save money? Yeah, bro. You asked us to create the gold standard in smartphones, and it turns out that is super hard. Super hard. We're gonna give the people what they want. We're giving them the finger. Print. Fingerprint Touch ID. Are we gonna tell people they're made out of plastic? Nah, bro. We made you an iPhone that is the color gold. Because think about it. Everybody loves gold. Pirates, leprechauns, this dude. What I'm trying to explain to you right now, T, is that this new iPhone is worth its weight in phone. A delicious lemon chiffon. Yellow. Feel how light that is. You know how we did it, right? Megapixels. Get them down to 8. And we're going to spin the whole thing by saying it's beautifully, unapologetically plastic. Colored plastic. Robin's egg blue. Blue. Ring ring. Who's that? It's the future. And the beauty part is we can charge whatever we want. Yellow phone rhymes telephone. دوستان خوبم، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. این برنامه به عشق شما ساخته میشه. برای اینکه ما رو حمایت کنید میتونید فقط چند ثانیه وقت بذارید و با دوستان خودتون شیر کنید 01 رو. امیدوارم ماه مهر رو با مهر شروع کنید. مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.